D.R.S.L.RAYAR Learning Hub welcomes you all. Now in today's episode, we are going to study about the Bohr atom model. We have already studied two atom models. One is Thomson's atom model. The other is Rutherford's atom model. So now here, based upon the drawback, Bohr had proposed another atom model, and we are going to study this Bohr atom model in this class in a clear manner. ஏற்கனவே பல அந்த ஆட்டம் மாடல்களை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், ரதர்ஃபோர்டுடைய ஆட்டம் மாடலில் என்ன சொல்கிறேன், எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் இன் ஆர்பிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். அது சில காரியங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலை. அதனால இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால், போர் வந்து ஆட்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ சென்ட்ரல் core, and that is called the nucleus, which occupies a small region of space. It is the point where the whole mass is concentrated and the positive charges are also concentrated. He called it as the nucleus, and the negatively charged electrons are revolving in various circular orbits. மூன்றாவது, the force needed for circular motion, if it has to move in a circular path, we are in need of a centrifugal force, and that is provided by the Coulombic attractive force between the proton and the electron அப்படின்னு சொல்லி ப்ரப்போஸ் பண்ணுறார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை ப்ரப்போஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அவர் ரெண்டு பாஸ்டுலேட்ஸை அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு. The first postulate is, as I have already told, the positively charged particles will be concentrated at the center of the nucleus, and the negatively charged electrons are revolving in circular orbits. அது ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் அது சுற்றி வரணும் அப்படின்னு சொன்னால், the angular momentum of the electron should be integral multiple of h by 2 pi, where h is the Planck's constant, or we can also call it as integral multiple of h cross, L equal to nh cross அப்படின்னு அவர் ஒரு ப்ரப்போசலை அவர் கொடுக்குறார். இரண்டாவது பாஸ்டுலேட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், suppose an electron jumps from a higher energy level to a lower energy level, say E2லேருந்து E1க்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஜம்ப் பண்ணுது அப்படின்னா, the difference in the two energy levels will be emitted as the radiation h nu, where nu is the frequency of radiation. இந்த ரெண்டு பாஸ்டுலேட்ஸையும் இந்த ரெண்டு அசம்ஷனையும் போர் வந்து என்ன செய்கிறாரு, ப்ரப்போஸ் பண்ணி அதனுடைய அடிப்படையில் he had derived the expression for the energy of the electrons in the orbits. ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லையும் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி என்ன, அதுக்குரிய எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் கண்டுபிடிக்கிறார். To calculate the energy of the electrons in the orbits, first he calculated the radius of the orbits. அந்த ஆர்பிட்ஸில் அந்த ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்குரிய ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை கண்டுபிடிக்கிறார். இப்போ இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் வந்து ரிவால்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. லெட் m be the mass of the electron and r be the radius of the circular orbit and v be the velocity of the electron orbit. அப்போ when it is moving in the circular orbit, it should have a centrifugal force acting away from the nucleus. இந்த நியூக்ளியஸ்லேருந்து அந்த சென்டர்லேருந்து வெளிப்பக்கமாக ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத லோயர் கிளாஸஸில் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடிட். தட் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு mv² by r. அந்த ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருந்ததுன்னா தட் எலக்ட்ரான் ஷுட் ஃப்ளை அவே ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ். அப்போ அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் இன் நீட் ஆஃப் எ சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் த நியூக்ளியஸ், அண்ட் தட் இஸ் provided by the Coulombic electrostatic force of attraction. ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கூலும் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனுடைய அடிப்படையில் that force will be equal to 1 divided by 4 pi epsilon 0 E square divided by R square.
Since the two forces are equal, the electrons are revolving in circular orbit. Therefore, this is our equation number 1. Now, we have studied according to the postulates, Bohr postulates, but the angular momentum of the electron in the circular orbit should be integral multiple of h by 2 pi. Integral is n. N can take values from 1, 2, 3 and so on. Therefore, this is the expression for the angular momentum according to the postulates of Bohr. But நம்ம இன்னும் சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம் angular momentumத்துக்குரிய ஃபார்முலா mvr. Moment of the linear momentum is called angular momentum. That is r cross p அப்படின்னு சொல்லி போடுங்க. r into p. p will be equal to mv. Therefore, mvr is the angular momentum. That should be equal to nh by 2 pi. Now, square this equation and we find out the value of v square from this. M square v square r square equal to n square h square divided by 4 pi square. Substitute this value in the previous equation, in the earlier equation, you are getting this, and after simplification, the radius of the nth orbit will be equal to epsilon 0 pi m e square into n square. Epsilon 0 is a constant, pi is a constant, m is the mass of the electron which is also a constant, e is the charge of the electron which is also another constant. Substituting all these values, it comes to be 0.529 Armstrong unit when n equal to 1. For the first orbit, the radius of the first orbit will be equal to 0.529 into 10 to the power of minus 10 meter, 0.529 Armstrong unit. Similarly, if we calculate the radius of the second orbit, R2 will be equal to R1 times n square. N equal to 2. 2 square, that is 4 times that of R1. If n equal to 3, the radius R3 will be 9 times that of the radius R1. Therefore, the spacing between the orbits increases in the ratio 1:4:9, and that is shown in this figure. அப்போ நம்ம வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட்ஸை நம்ம இப்போ என்ன செய்யிருக்கிறோம், கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். சரி, இந்த ரேடியஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களுடைய எனர்ஜி என்னவாக இருக்கும்? வாட் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த எனர்ஜி? அப்போ அந்த எனர்ஜிக்குரிய எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். த டோட்டல் எனர்ஜி, we can calculate the energy. To find out the total energy, first we have to calculate the kinetic energy of the electron. Then we have to find out the potential energy of the electron. Sum it up, that will be the total energy of the electron. Therefore, according to the kinetic energy formula, the kinetic energy of the electron is half mv square, because v is the velocity with which the electron is moving. Potential energy we have already studied in your lower classes, minus 1 divided by 4 pi epsilon 0 e square divided by r. Differentiation of the electric field will give you the potential. That if you take minus 1 by epsilon 0, 4 pi epsilon 0 as k, it will be equal to minus k into e square by r. So we can add this 2, that will be the total energy. Therefore, total energy will be equal to 1 by 2 mv square minus k into e square by r. Instead of v square, we can substitute the formula from the earlier formula. In the previous slide we have studied mv square by r equal to 1 divided by 4 pi epsilon 0 e square by r square. Therefore, we can substitute here and simplify this. You will get it as k e square by r. Therefore, 1 by 2 mv square can be written as k e square by r. Therefore, total energy will be equal to k e square by 2r minus k e square by r. That will be equal to once again minus k e square by r. Substituting the value of k, you are getting the expression for the energy of the electron in the nth orbit like this. Energy will be equal to minus some quantity, some constant quantity inside the bracket into 1 by n square. If we substitute the values, all the values, it comes to be minus 13.59 mega electron volt. And sorry, this will be the electron volt. Minus 13.59 electron volt. Similarly, if you substitute n equal to 2, it will be minus 3.4 electron volt, and so on. So the total energy of the atom is negative. It means
the electron is bound to the nucleus. Negative energy அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் ஆனது நியூக்ளியஸ் கூட கட்டப்பட்டு இருக்குது. It is bound to the nucleus. As the radius increases, radius of the orbit increase ஆக எனர்ஜி வந்து approaches to zero value. அடுத்தப்பல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எனர்ஜி வேல்யூஸ் ஆர் discrete values. -13.59, -3.49. So the energy is quantized. இது ஒரு கான்செப்ட். அப்புறம் at infinite distance, energy of the electron is zero. That means the electron is free. If the energy of the electron is positive, that means the electron is outside the nucleus and it is free to move about. அப்படிங்கிற இவ்வளவு விவரங்களையும் நம்ம இதிலிருந்து என்ன செய்திருக்கிறோம், படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ திஸ் கான்செப்ட் could be applied to hydrogen spectrum. ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு இந்த கான்செப்ட், இந்த போர் ஆட்டம் மாடலை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் we are getting large series. If an electron transits from an orbit n2 to n1, then h nu will be equal to e2 minus e1. That is this expression. And also we can define another quantity nu bar, which is called the wave number, will be equal to nu by c. Substituting this, we can find it out. Nu bar will be equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where r is called the Rydberg constant and its values given here. அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஹையர் ஆர்பிட்லேருந்து லோவர் ஆர்பிட்டுக்கு எலக்ட்ரான் கேன் ஜம்ப். இப்போ if an electron jump from a higher orbit to the first orbit, இந்த படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 2, 3, 4, 5ங்கிற ஆர்பிட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு எலக்ட்ரான் ஜம்ப் பண்ணிச்சுதுன்னா அந்த சீரீஸை வந்து லைமன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் சீரீஸ் லைஸ் இன் த அல்ட்ராவயலட் ரீஜியன். 3, 4, 5 ஆர்பிட்டில் இருந்து ரெண்டாவது ஆர்பிட்டுக்கு இஃப் அன் எலக்ட்ரான் ஜம்ப்ஸ் தென் இட் இஸ் கால்டு த பால்மர் சீரீஸ். 4, 5, 6ல் இருந்து 3க்கு ஜம்ப் பண்ணிச்சுதுன்னா அதுக்கு பேர் பேஷன் சீரீஸ். Similarly, you have from fourth and higher orbits to above 4 to 4th orbit, then it is called bracket series. It is in the far infrared region. 6, 7, 8 போன்ற ஹையர் ஆர்பிட்ஸில் இருந்து 5th ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணக்கூடியதை ஃபண்ட் சீரீஸ்னு சொல்கிறோம். இட் வில் பி இன் த ஃபார் இன்ஃப்ராரெட் ரீஜன். தேர்ஃபோர் if a hydrogen electron in a hydrogen atom, if an electron jumps from higher orbits to the first orbit, it is Lyman series. Higher orbits to second series, it is Palmer series. Higher orbit to third orbit, it is Paschen series, and so on. அப்போ நமக்கு ஏராளமான ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த போர் ஆட்டம் மாடலில் உள்ள சில ட்ராபேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், எலக்ட்ரான்கள் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது அதனுடைய மாஸ் ஷுட் வேரி வித் த வெலாசிட்டி. வேரியேஷன் ஆஃப் மாஸ் வித் வெலாசிட்டி, ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மோஷனை இங்கே வந்து கன்சிடர் பண்ணலை. And it has no idea about calculating the intensity of the spectral lines. ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸோட இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த மெத்தடையும் இது சொல்லலை. இட் ஹட் நாட் எக்ஸ்பிளைன்டு த மெனி எலக்ட்ரான் ஆட்டம்ஸ். ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஸ்பெக்ட்ரத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. மெனி எலக்ட்ரான் ஆட்டம்ஸ் 20, 30, 40 எலக்ட்ரான்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி உள்ள ஆட்டத்துக்கு அதனுடைய ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. அண்ட் it had not explained the fine structure of hydrogen atom. ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், பால்மர் சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் தேர்ட் ஆர்பிட்லேருந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு எலக்ட்ரான் ஜம்ப் பண்ணுறதை ஹெச் ஆல்ஃபா லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஹெச் ஆல்ஃபா லைன் வந்து போர் ஆட்டம் மாடல் படி ஒரே ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் தான் இருக்கும். பட் வென் யூ அப்சர்வ் இட் பை எ ஹை ரிசால்விங் பவர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்மீட்டர், you can observe 3 lines, and this is what we call it to be the fine structure of hydrogen atom. This could not be explained by Bohr atom model. அப்போ இந்த ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அடுத்த மாடலுக்கு நம்ம போகிறோம்.
போர் சாமர்ஃபீல்ட் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஆட்டம் மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு மாடலுக்கு போகிறோம். Hope that you would have understood a little bit about this Bohr atom model. Thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா டார்ஜில் லேர்னிங் ஹப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.